വീണ്ടും ജയിലിലുണ്ടാ? If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics. അവൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കണത് നോട്ട് ഓവർ യെറ്റ് എന്നൊക്കെ. I'd recognize those footsteps any. ഇക്കാവശ്യം വരുമ്പോ പുറത്തും അകത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി മാറി അവിടെ ഉണ്ടാവൂലേ? ഇപ്രാവശ്യം എന്തിനാ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട്? have to be that I did something. Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No, but none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. അത് ശരി, ഇത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാ ഇവിടെ വന്ന്. We sure did, partner. Any new leads? ഫൈനസ്റ്റ് Are ഡുവോ you പോലീസ് looking for ഓഫീസേഴ്സ്. trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. Oh. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. അത് വിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ജസ്റ്റ് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, അവൻ ആരോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തോ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണിക്കാൻ. അത് OCPയിലുള്ള ആരോ ആണെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ OCPനെ നമ്മൾ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ആ വ്യക്തി എന്നറിയണം, എന്നിട്ട് ഇതിനെ അവസാനിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോബോകോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. റീഡ്സിനെ പോയി കാണട്ടെ. ഓൾഡ് മാൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന മെയിൻ പുള്ളിക്കാരനാണോ ഇനിയിപ്പോ? വരില്ലേ? പറയൂ സാർ. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Yes. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Becker. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? എനിക്ക് സംശയമില്ലായില്ല ബെക്കർ ഇവൻ്റെ ആളാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ OCP പിന്നീന്ന് പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. OCPയിൽ ആരുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് വെൻഡലിൻ്റെ പരിപാടി മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. All signs at least points towards him. All signs point to him. പക്ഷേ They do, don't they? And that leads me to another thing. എന്താണ്? Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? എനിക്ക് അവൻ അത്ര വലിയതൊന്നും പോരാ. I cannot read. അറിയില്ല. Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his priorities are. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington, and let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? അല്ല, പുള്ളിക്കാരത്തി അടിപൊളിയാണ് Are കേട്ടോ. you getting anything out of those sessions? Yes. He helped me already. She is an enormous help. എൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സൈഡ് കുറച്ചും കൂടെ എന്നിലേക്ക് എന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെന്നത് ഡോക്ടറാണ്. Sometimes that's all it takes. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. ലൂയിസ്. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington! Yes, sir. ഓനെ ഇതിന്റെ കൂടെ വരും കേട്ടാ. I'm ready and willing. ഓക്കെ, സോ ബെക്കറിനെയാണ് സംശയിക്കുന്നത്. അത് ബെക്കറാണോ എന്നുള്ള നല്ല ഡൗട്ട് നമുക്കുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലോട്ട് സംശയം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെക്കർ നമ്മളെ അടുത്ത് ഒരു ഓൾഡ് ഫാക്ടറിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റോബോകോപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ചെക്കനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അവൻ ഒളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കും, എന്താണ് അവൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓ യെസ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. ലൂയിസിനെ കണ്ടിട്ട് വേണം പോവാനെന്ന് പറഞ്ഞു. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. She's waiting for you, Murphy. അവൾ ഓക്കെയാണോ? Just get the bullet out and let me leave. ഏയ് Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. നോ പ്രോബ്ലം. Sorry, partner. It's my fault. I just got to hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. എനിക്ക് മുഴുവൻ If കഥ you think a അറിയില്ലല്ലോ. strike is brewing, You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. okay, I'm going. Feel better, Louis. അവര് മാറി തന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. You look well. I got to admit, I sleep better knowing that you got that bastard. യെസ്. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് വിഷൻസ് വരാറുണ്ടോ, പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. No, I am cured. You're not a convincing liar. But I'm not going to press you if you don't want to talk about it. I just know how it affects me. So I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. കഴിഞ്ഞില്ലേ, അത് പാസ്റ്റ് അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? അതും That പോയിന്റ് is ആണ്. what I intend to find out. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണതും. Is it true that he's working with someone from OCP? യെസ്. That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. ബെക്കർ. പക്ഷെ We പ്രൂഫ് do ഇല്ല not നമുക്ക്. have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. ഓ അത് ഞാൻ I'm not അറിഞ്ഞായിരുന്നു. even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. ഓക്കെ, എൻ്റർ ദ VIP വിങ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചുള്ളത്. ബെക്കർ തന്നെയാണോ സംശയമുണ്ട്. പിന്നെ അവൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊന്നതിൻ്റെ റിവെഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറിച്ച് അവൻ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നമ്മളെ കൊല്ലാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അവൻ നമ്മളെ കൊന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും അവൻ എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്? വെൻഡൽ അവൻ നമ്മളെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത്. To a private clinic in 20 ഏയ് minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. മാറോ, ഞാൻ കിടക്കട്ടെ. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. പുള്ളി മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ, ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓ About you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. പുള്ളി മരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുള്ളി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു എന്ന്. I served this town with every drop of my sweat. I always try to improve people's lives. Sir, Now, good to see you. It's Michael, so good to see is you. that you? Your halo shines so bright. കിളി പോയില്ലേ, മൈക്കിളല്ലേ, മർഫി. Do not worry, you are safe. Robocop? You came to see me? വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നില്ല അതൊക്കെ. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side
Tell me, how was it? Was it unbearable? The pain was unimaginable. It was like taking a nap, like flashing before my eyes. Taking a nap. പുള്ളിനെ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. I hoped that would be the case. I believe that death isn't the end. You are walking proof. തീർച്ചയായിട്ടും ഡെത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കൂലല്ലോ അവിടെ. I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. അപ്പൊ ഇങ്ങോർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് OCPക്ക് അകത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട്. Weasel seeks not only to destroy you, but also my company. ഇയാൾക്കും ബെക്കറിനെ കണ്ടൂടാ. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? That's better. I can always count on you. ബെക്കർ പ്രശ്നമാണ്. ലീവ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അവന് OCPയുടെ നല്ല പേര് കളയും. അത് കളയാൻ സമ്മതിക്കരുതെന്ന്. നമ്മള് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ OCPയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മള്. OCP കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രശ്നമില്ല. ബെക്കറിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. മേയർ ഇതുവരെ പോയില്ലേ? Robocop, you have to intervene. നമ്മളെ ആന്റൺ വെന്റൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ ബ്രദറിനെ ശരിക്കും ഇവള് കൊന്നുണ്ടാവും. ക്ലെയിം ചെയ്യണ പോലൊക്കെ ആണോ? Maybe he wants to thank you for catching Wendell. I only seek answers. You came, so you can't follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, Robocop, meet the future of law enforcement. അവൻ പുതിയതുണ്ടാക്കി. നമുക്ക് എതിരാളി Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. നമ്മളെക്കാളും അടിപൊളിയെന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ആക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്ക് ആ സംഭവം ഇല്ല. Robocop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker introduced me to his new ഇന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം. They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. പഴയതിനാണോ പുതിയതിനാണോ സീരിയസ് കൂടുതൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Abide my jurisdiction. Don't get excited. This was just a warm-up. Robocop, I got something. എന്താണ്? A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. ഓക്കെ, ഇനി അയക്കടാ. ഇവന്മാര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് വെടിവെക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിച്ച് ഇവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത്. ഇവരെ പ്രസന്റേഷനിൽ വന്ന ക്ലിച്ചാണത്. Submit to authority. Continue the fight. I am the police.
Terrifying criminal. Execution of justice. അനി ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനാവില്ലടാ നിങ്ങള്. ഫുൾ ചാർജായ എന്നിട്ട് എടുക്കാം. തലല്ലാണ്ട് പോണോക്കെ, തലല്ലാണ്ട് വിടുക്കോ വേടിയൊക്കെ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടുക്കുള്ളതുള്ള നിങ്ങള്. ആ സീൻ സിമുലേഷൻസ് ഞങ്ങളും കണ്ടതാ. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Oh! Who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. I got it. Durable, I'll give you that. He could become a strong part of my urban enforcement unit. Your redundant part of വരട്ടെ. അവൻ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ, ഓൾഡ് മാനിന് ഈ റോബോട്ടിന്റെ പ്രൊജക്ട്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ആ സംഭവം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവൻ സീക്രട്ട്ലി ബെക്കർ അതിന്റെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു ഒമ്നി കോർപ്പിന്ന്. എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാൾ ബെറ്റർ വെർഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. പക്ഷെ എല്ലാവരും മറ്റേ ഓൾഡ് മാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഇൻടാക്ട് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവർക്ക് ബ്രെയിൻ ഇല്ല. നമുക്ക് ബ്രെയിനും ഉണ്ട് മെഷീനും ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിക്കോടെയും പാർട്ട് ബ്രെയിനും പാർട്ട് മെഷീനും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ മെഷീൻസിനേക്കാളും സുപ്പീരിയർ ആക്കണം. നമ്മൾ അവരെക്കാളും അടിപൊളിയാവാൻ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനും ഇമോഷനും കൂടി ഉള്ളതാണ്. മനസ്സിലായ? അത് ഇവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് എന്ത് തന്നെ കാണിച്ചാലും നമ്മളെക്കാൾ ക്ഷേമാവാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. ഒന്ന് വരുമോ നിങ്ങളൊക്കെ? എവിടെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇത്. ഞാനെടുത്തോ. അവനാ ചെക്കന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. ചെക്കനാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞില്ലേ? You and the police are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തോ.
എനിക്ക് അത്രല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ ഓഫാക്കിയേ അവൻ അടങ്ങുള്ളൂ. ചാർജ് എടുത്തേ. കൺഫ്രണ്ട് ബെക്കർ. കഴിഞ്ഞല്ലോ കുട്ട, കഴിഞ്ഞല്ലോ. മൂവ്. അല്ല ചോദിക്കട്ടെ വന്നേ. എന്റെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു. അതന്നെ ഹാപ്പൻ. Becker. Oh, just stop right there. Great performance, Robocop. And Mr. Becker. John it was an Mills. excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant Robocop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? ഇവൻ മറ്റേ UED റോബോട്ടുകളുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. നമ്മൾ അവനെ തോപ്പിച്ച്. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, Robocop. And you better keep an eye on that remote. അവൻ കുടുങ്ങി. മറ്റാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വന്ന അയാൾ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ വന്നതാ. പക്ഷെ റോബോകോപ്പ് എന്നെ അടിപൊളി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ പുള്ളി അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. That should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on Robocop. Can you believe that? That is so unethical to conduct an Let me get my hands on it. ആ പോലീസുകാർ അറിയാണ്ടാണ് നമ്മുടെ മേലെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്. നമ്മളെ വെച്ചിട്ട് അവനങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും. അപ്പൊ അവ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാരൊക്കെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? പോലീസുകാരുടെ ജോലിയൊക്കെ പോയി. You're a little confused. That's Robocop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We പോലീസുകാർ are സമരത്തിൽ സ്ട്രൈക്കിന് പോവാണ്. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now. വരുന്നു സാറേ, വരുന്നു. അവനോട് വെൻഡലിന്റെ കൺഫെഷൻ ഉണ്ട്. അവൻ ഇങ്ങനെ ഓർഗൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ കുറ്റം. ആര് ബെക്കർ ഒരു ക്രിമിനൽ പറയണത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൻ്റെ ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഓൾസോ പോലീസുകാരെക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അവൻ്റെ UED റോബോട്ട്സ് എന്നുള്ളതും കൂടെ അവൻ വാദിച്ച്. പക്ഷെ നമ്മളല്ലാന്ന് തെളിയിച്ച്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ജോലിയൊക്കെ പോവാ. ഡിട്രോയിറ്റ് സിറ്റി എൻറ്റയർലി അവൻ്റെ മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന്. അതിനെതിരെ ഇവര് സ്ട്രൈക്ക് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonowski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yes, Becker അല്ലായിരുന്നു അത്. But he's still a prick.
Sure is, but there's still a mole that we need to find. എന്തൊരു അവസ്ഥയിലേ. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ എന്താ പറയാ അവൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് That news lady's in the lobby waiting to talk to you. പിന്നെ സംസാരിക്കാം കേട്ടാ. പ്രീസിംഗ് ഇവിടുന്ന് ഇല്ല ആ പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻഡല് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വെൻഡല് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അവിടെ നമ്മുടെ മേലെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു റോബോകോപ്പ് അല്ല, റോബോകോപ്പിനേക്കാൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ റോബോട്ട്സ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നടന്നില്ല. പക്ഷെ അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ, ക്രിമിനലിന്റെ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫെഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അവനെ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവൻ ആളിച്ചിരി വിശകാണെങ്കിലും അവനല്ല ഇതിന് പിന്നിൽ. അവൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അവനാണ് മെയിൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രഹസ്യ ഇൻഫോമർന്ന്. പക്ഷെ ഇനി അത് ആരാണെങ്കിലും ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഇവനെ പോയി കണ്ട് വെൻഡലിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് ചോദിക്കണം ആരാണ് OCPക്ക് അകത്തുള്ള അവൻ്റെ മോൾ എന്നുള്ളത്. Robo, do you have a minute? ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. Are you here to attempt to humiliate me again? That depends entirely on you. I've been sent here to conduct an interview with you. For some reason, people value your opinion when it comes to the election. No, thank you. Roll the tape. I'm here at Metro West conducting an interview with a machine that needs no introduction. Robocop, one of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. John Mills ഒക്കെ OCPയുടെ ഭാഗം തന്നെ കേട്ടോ, ലൈക്ക് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, പോലീസല്ല. Mills is right. Delta City is hope for old Detroit. Delta City seems promising. Cusack പറയുന്നത് ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം, ഡെൽറ്റ സിറ്റി വേണ്ട. So you agree with Mayor Cusack that Delta City will bring more harm to the city? Thank you for clarifying your stance on this important topic. This has been Robocop for Channel 9. Samantha Ortez signing off. We've got what we needed. Talk to you later, Robo. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റവനോട് പോയി ചോദിക്കാലോ. I saw Becker tear the rookie a new one for what he did at that factory. ബെക്കർ നമ്മളെ നേരൊക്കെ അത്രയും വലിയൊരു അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ആൾക്കാർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. നമ്മൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിലോ? നമ്മൾ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക, അതാണ് അവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് വെൻഡലിന് ഇട്ടിട്ടുള്ള ജയില്. Look, they still keep that metal fuck running. ഇവനോട് ചോദിക്കല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വഴി നമുക്കില്ല. അവൻ തുറന്ന് സംസാരിക്കുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. I don't think that was funny. Good to meet you, Robocop. The visiting room is at the end of the corridor. Thank you. Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here.
I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? Just another problem of my list. He's a slime. Another problem off my list. But not off mine. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison. But now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. Even എല്ലായിടത്തും എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗാങ്ങിനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കും. I'm here to verify that. Good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. പുള്ളി അതായത് ഇവിടെ മെന്റലി ജയിൽ പുള്ളികളെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് തെറ്റിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ് ശരിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക, അവൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ബിസിയാക്കി വെച്ചെന്നൊക്കെ. I keep my hands busy punishing criminals. The best way to keep my hands busy is to hand me a criminal. Oh, so much anger. I know where it's coming from. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. ഇതിന്റെ സഹായം വേണ്ടെന്ന്, എന്റെ മെമ്മറീസ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം? By giving you that life back. There is nothing left to be restored. You cannot give me what I want. I have already been restored. One time too many. You have been restored inappropriately, without a family, without the chance to play baseball with your son whenever you feel like it. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? എല്ലാവരുടെ ബ്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് if you promise not to stick your nose in. I want details of the project. ഫുൾ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറ, അതിൽ ആരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആണ്? ഇതെന്തത് ഇവിടെ? Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife. It's the last chance for you and your family to be together again. പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. തോന്നി അല്ലാം കേട്ടപ്പോ. Whatever is going on, this slime is involved. അവിടെ എന്ത് നടക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇവനായിട്ട് പങ്കുണ്ട്. Focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform. പ്രിസണേഴ്സ് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വാർഡന്റെ ഓഫീസും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവന്മാരെ കയറിയിട്ട്. These scumbags got into the armory and are now handing out heavy weapons like fucking hot dogs at a football game. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ, ഇവര് ആർമറിയിലേക്ക് കയറി വന്ന് അവര്, എന്നിട്ട് അവര് തോക്കെടുത്ത് പ്രിസണേഴ്സ്. അതപ്പം ഉണ്ടായത്. എല്ലാരും കൊല്ലേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.
അതാരും എവിടെ നിന്ന് വെടിവെച്ചത്? പുറത്തിറങ്ങി പോണം. ഒരു വെടിയേക്കണ്ട. Warden, sir, are you okay? Robocop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And Robocop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. അവന്റെ സെൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻഡലിന്റെ. അവൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ പങ്കുണ്ട്. ഒന്ന് തുറക്കുവോ? We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? Yes, it is time. I'm ready to proceed. I'm ready to proceed. Okay then, good luck. ഒട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. Glad you're here, Robocop. I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed to the teeth. Remember my promise? I've got a wife and kids. Please. I promise you. I'm not fighting! Robocop, new arrivals. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen. They're heading for his cell. I am on my way there now. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അവന്റെ സെല്ലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂ അറൈവൽസ് ആണ്. ജയിലിലേക്ക് വന്ന പുതിയ പുള്ളികളാണ് ഇപ്പൊ അവനെ സഹായിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത്. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there. ലൊക്കേഷൻ. ചെക്കന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി സെൽ ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ടേ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് അവനെ പുറത്തിറക്കി കേട്ടാ. അവന്റെ ആൾക്കാരാ? ഞാനതറിഞ്ഞില്ല. പറയണ്ട നിങ്ങൾ അവന്റെ ആൾക്കാരാന്ന്. എന്താ ആർമറടാ? ഗ്രാബ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ലേ? ഈ ഗണ്ണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പുക നിറച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിലെ വലിയ എനിമി.
കണ്ട അവന്റെ സുന്നാമണിക്ക് വെടി വെച്ച് അവൻ പെട്ടെന്ന് ചാവും. ഒന്നുമില്ല സാർ, എന്നെ വെടിവെക്കരുത്. സാർ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ? Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? ആരോടക്ക് പോയി? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. അവരവനെ കൊണ്ട് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് പോയി. എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ്. വെൻഡൽ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവും. എല്ലായിടത്തും അവന്മാരാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത്. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. സാധനം ഈ വലിയതായിട്ട് വരണവന്മാരുടെ കാലിലേക്ക് അടിച്ചാൽ മതി, അവര് പെട്ടെന്ന് ആവും. ഓക്കെ, വെൻഡലേ. ഓ, അവന്റെ ലൈറ്റർ അവനെ കൊണ്ടുപോകാനാണോ ചോപ്പറൊക്കെ? നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ കണ്ട ഗ്ലിച്ചിങ്. Can't you get it through that thick skeleton? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. അവന്റെ ലൈറ്റർ ഇല്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് അവൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലിച്ച് ആവുന്നത്. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Mission Mari, protect the innocent. അയ്യോ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനൊക്കെ കൊന്നിട്ടേക്കണ്. Casualties at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. അവൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ലൂയിസിനെ കൊല്ലാൻ അവൻ ആളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ബെറ്റർ ബി ഹറി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ. അവന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ ലൂയിസിനെ നോക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ട എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ആൾക്കാര്. അയ്യോ, വെടിപൊട്ടിയ സൗണ്ട് കേട്ടത്. ആരാ മരിച്ച്? ലൂയിസ് അല്ല, ലൂയിസ് അവനെ വെടിച്ചിട്ടുണ്ടവണേ. Oh, Louis is alive. I'm all right, Murphy. I'm all right.
നമ്മൾ തിരിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി. Louis is back in action. Thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇനി വീണ്ടും അവനെ പിടിക്കണം. എന്താ അവസ്ഥ നോക്കിയേ. How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, എന്തായാലും അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ആവും. ഞാൻ ആക്ച്വലി 2 എപ്പിസോഡ് മുന്നേ ഞാൻ അത് എൻഡ് ആവും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഗെയിം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഗെയിം അനാവശ്യമായിട്ട് കുറേ വലിച്ചു കിട്ടണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അത്രക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗെയിം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഇത് ഒരുമാതിരി ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിച്ചിട്ട് ആൻഡനെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീർത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കെതിരെ കണ്ടുപിടിച്ച് തീർത്താൽ മതി. പക്ഷെ പിന്നെ അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു, അയാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അതേ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വലിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ തോന്നി. എന്തായാലും ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ സൈലന്റ് ഹില്ല് 2 ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആകെ ക്ലാഷാണ് ടൈമിൻ്റെ, എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഗൈസ്. ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്.